in Ukraine, representatives of your very important jobs who lost their lives. It would be fair to honor the journalists with a minute of silence, those who will stay in our memory. For those of you who've just joined us here, we have President Volodymyr Zelenskyy just giving a minute of silence for journalists who have fallen so far in the war effort, in Russia's war effort for Ukraine. Давайте починати говорити, спілкуватися, не забувайте піднімати свої таблички і все одно представлятися, коли вам нададуть слово. Крістіан, будь ласка, CNN. Just taking some questions from the press. Mr. President, Пане президенте, дякую за те, що відповідаєте на запитання. Пане президенте, цікавить у часових графіках, адже сьогодні є річниця, і ви зверталися до власних Збройних сил, і ви казали, що перемога буде цього року. Ну, ви чули, західні друзі, західні партнери кажуть, стільки будуть допомагати, скільки цього потрібно. Ви знаєте, що росіяни кажуть, що час грає на їх руку. Чому ви думаєте, що перемога може бути цього року? Як ви очікуєте, чи аналізуєте у ці слова «будемо допомагати» скільки треба? Дуже дякую за запитання. Ви знаєте, Thank you very much for this question. І вважаю, що кожен з нас, партнер, ми всередині нашої держави, так і будемо And I залишатися. think if everyone among us in this country and partners stay strong, І якщо наші партнери об'єднані and stay as one заради unity, нашої перемоги, бо це if перемога we are united for our цінностей, victory, якщо вони витримують всі свої слова, this is the victory of values. терміни. And if І they keep це all не their просто буде promises and all бла-бла-бла. their Я в це terms, вірю. Я вважаю, що ми змогли бути партнерами And I believe in потужними, that, and є I докази believe цьому. Тож, якщо всі ми зробимо that we свою have been good, домашню, reliable partners, and if all of us do our important homework, Я дуже широка спина у нашого охоронця. Так, тож, якщо всі ми виконаємо своє if завдання, everyone does their homework, неминуче нас очікує перемога. we will absolutely have the victory. I'm Я не convinced думаю, that the victory will я дуже happen. хочу, щоб цього року у нас для цього є все. Yes, I Мотивація, really want it to be this year, and we have everything for us. The motivation, the confidence, the diplomacy, the friends, united forces, united against the aggressor. не може витримати самостійно проти такої агресивної війни. Напевно, Сполучені Штати могли би, але, на щастя, у них немає кордонів з Російською I don't think any Федерацією. country would be able to enjoy this aggression on their own, Кілька even the держав United у світі. States. І Україна протистоїть не сама. Не сама. Ukraine Нам is not допомагають alone in друзі. how it is За спільні fighting, цінності, because щоб we do далі have the ця support війна of не our пішла, partners, щоб далі for the ця values агресія that we не share, пішла. На ось to і все. ensure Ми that the точно war does not go розуміємо, further than чого our хоче Путін, borders, чого хоче this Кремль, aggression. чого We do хоче understand what Putin wants, what the Kremlin wants, військово-політичне керівництво Російської Федерації. Тож, the military authority дуже важливо, щоб кожен of з Russia нас want. This is why it's very important that each of us просто focus кожен на своєму місці працював. and everybody does their job, І все. in their І own тоді буде place. перемога, бо and then we will на have the нашій стороні victory, правда. І because we have the truth on our side. яких ми любимо, і дуже жалко, And our коли children ми їх who we love. втрачаємо на фронті. Нам так. And we feel so вони sorry that we are кидають всіх. losing children on the front line. We feel this way. І не рахують смерті. Це їх вибір. They don't. They're throwing everybody and they're not counting будь ласка, those who've ICTV, died. They're not counting Оксана. the death toll. Добрий Another вечір, question пане from the президенте. По-перше, я хочу подякувати вам за Good afternoon, ваш Mr. приклад President. незламності, стійкості і віри. Ми всі I would like to віримо thank в you for перемогу, your example, але зараз багато for your faith and міжнародних stability. We експертів all believe in говорять про те, victory. що вже почалась війна на But now there are lots of foreign experts who do припускають, believe що в that жодної this is the сторін war не of вистачить exhaustion, ресурсів для того, щоб була очевидною перевага на assuming полі that бою. none of the І sides доведеться сідати за have стіл lots of перемовин. advantages at the Як front ви line. уявляєте ці перемовини, there must be і що some sort of саме для вас negotiations. How do остаточна you see these перемога України? negotiations, and what do you see as the знаєте, final я victory of просто- Ukraine?
не думаю теоретично, як можуть пройти ці You know, I don't перемовини, think і що even це theoretically таке. how these negotiations could Робимо be and how they конкретні could go. кроки. Україна ініціювала We're making very формулу concrete миру steps, and на Ukraine has G20. initiated, Хоча так хотілося, щоб було дійсно вже в всьому світі G19. although we really want Ми презентували the G20 to be G19 and not G20, we have presented a formula step by step, the way we see it, and the result як це впливає на все, of what Russia has done нашу here безпеку, and how it is тому що є impacting everything else. різні Not only our кризи, які security, but викликані also агресивними кроками there are other Російської crises Федерації. that have been Ви caused знаєте, by окупація the steps the aggressor has атомної taken, станції by the Запорізької occupation Енергодарі, так само, of як the і nuclear головання plant in моря, Zaporizhia, і всіх same as the ланцюжків, blockades food security і так далі. at the Ви знаєте sea, всі ці supply пункти. chains, І food тому, security, etc. We know all of these що я можу points. вам сказати? Ми запропонували крок. What can I tell you? Сьогодні ми бачимо We have offered steps, зацікавлення very в concrete виконанні, steps, and what we have received цієї формули today is the миру і interesting підтримки. Я realization хочу that, подякувати державам that this також peace за те, що formula, that вчора, the support of this peace точніше formula, сказати, вночі, and all the states, I want to thank all of you 140 overnight. Асамблея ООН підтримала наші мирні Countries of ініціативи. the Наступним кроком я General бачу Assembly who залучення supported this as peace, much as possible, да? Як то this кажуть, peace pact. держав для першого I установчого would like to get as many possible Хочу, щоб він countries був результативним. together Хочу, to щоб form дійсно this first summit. We want it to be дотиснути і fruitful. We want to добитися, have щоб this він result. був. We want to maximize pressure Там, де буде to ensure that there is велика this summit, кількість- велика кількість держав світу. Я to make sure that lots of працюю states are разом з нашою represented, командою and we are і з working together with our партнерами над тим, teams щоб and our partners to ensure все ж таки були держави не тільки ті партнери стратегічні наші, які нас that the підтримують. partners В будь-якому participate, випадку and not з also перших днів, strategic partners хвилин, who have been секунд supporting us цієї since the early days of the war, війни. І ми над цим працюємо, щоб були but also other представники countries. різних And we are континентів. working on this Ми працюємо над тим, щоб була with representatives from different Я б дуже хотів, continents. і ми робимо відповідні кроки, We want щоб America to be представники there. Великого африканського We континенту want to make були sure that залучені до формули миру. the representatives from the African continent are here and included in our summit and our peace formula, and we really want to ensure that India, China, наше завдання залучити and it is true that our task is to include absolutely everyone, to show the world here is the respect to territorial integrity, the UN status to the life and right of everyone to live. And the more representatives we have, and the more powerful the support we have, Я вважаю, дуже демократично, як все, I think що that what we робиться have сьогодні done is very в Україні. Підхід дуже diplomatic. простий, щоб було менш The ризиків, approach is very зменшення simple. We держав, want які будуть less нас risks. підтримувати. Тобто держава та чи інша може підтримати We want to have less один пункт countries that цієї can формули. say Ядерна no безпека. to А вже supporting ж, будь ласка. us. Безпека довкілля. Скільки There are всього some не можна, countries that але ви це could прекрасно pick points знаєте. such as І все nuclear це or бачимо, і environmental результат цього. concerns. Так, і тому там багато різних пунктів. Ми це There are lots of запропонували. points. І там є We have offered фіксація that. миру, And there's або кінця also війни. І там є цей пункт. Він the дуже point about важливий, the end тому що нам of the потрібні war. гарантії безпеки. І The це fixation потрібний on пакет victory, and we do need безпеки security для guarantees. України, The українців. security І вже ми package бачимо, for що це Ukraine, війна, for Ukrainians, яка, we've already seen that має this такий war великий вплив, тож гарантії безпеки для всієї has had such a huge Європи. Ось impact. що я розумію. So security І тоді, guarantees, коли є виконання, а this is for значить, the і whole of повага Europe. до міжнародного права і просто до людей України. when there is the І respect to якщо the це people of буде Ukraine, виконуватись, to the все одно international, ми to дійдемо international до law, and when all of this has been дипломатичного- realized, до дипломатичної фіксації кінця we will цієї make it to the війни. Але до того моменту треба виконати we will be able to fixate всі пункти, on the end of the war. пункти But until поваги. that, we have to go through every single step of respect. Далі, будь ласка, от мексиканське телебачення, перший ряд. Another question? Wait for your mic, please. Wait for your mic. Зачекайте на Mexican мікрофон. Ви згадували про резолюцію ООН, там понад 40 President, the країн UN resolution висловилися за виведення росіян з території from all України. these countries who А have що б ви supported сказали Ukraine? меншості What would you країн, say які не to the підтримали minorities цю of резолюцію, countries who have not а от supported чи, the UN resolution, власне, вирішили ігнорувати, and тобто those утримувалися who've від голосування? those who've decided to ignore it? Ви знаєте, напевно, щоб зрозуміти, що таке You know, війна, probably наслідки війни to understand і втрати.
Бо не тільки what is war and the втрачаєш impact and losses of this war. It's not just about the loss of territory. живих. І, напевне, якщо ти It's не about воюєш, people who are alive, people who are напевно, living дуже in these складно до places. кінця зрозуміти, So що if you haven't been відбувається, involved in і war який це or біль suffered, для it's кожного, probably very для difficult to кожного. understand Складно, знаєте, all that is донести suffered цю and all the інформацію. І pain. завдяки цьому ми з вами працюємо щоденно для того, щоб не через війну And this is розуміти why we're наслідки making війни. sure that Розумієте, бо це we are боляче. trying to understand the І це слабка consequences of the позиція. war, because this Знаєте, hurts. бути десь And там this на is a very відстані weak і position, казати, to be «Ну, somewhere else and не to distance впевнений, що oneself таким чином, а яким and to чином?» say we're not sure Невже that this треба is a good обов'язково idea. війна і But what втрати, idea isn't a good війна idea? і Do you really катування, need real war? війна і гвалтування? Do you really Невже need це to повинно прийти в experience кожну losses, домівку світу, torture, щоб люди sexual вже violence? Do you оцінили need to see this in наслідки every цієї household of the кривавої world in війни order to і understand думки? what are the real consequences of Не this такі bloody war розумні, and the а thoughts трішки хворі. Керівництво Російської and the thoughts that are not so Федерації. smart Невже це but are sick потрібно? Тому і є дипломатія of і the Russian журналістика authorities? для Do you того, really щоб need це this to understand? донести. І дуже This is why there is складно. diplomacy. Складно доносити тим, This is хто why there is the media to bring you this проти. Ми information, над but цим it is hard to працюємо. bring Але it to є people 6 who are країн, against що it. проти. We are Але working with дивіться, these ми це countries who робимо. are against, but we 141 are doing it. країна за. 141 countries support the UN resolution. Там є This це, is і the це respect вже Ukraine's відповідь, sovereignty. як ці It's країни already there. ставляться It's до already a того, що у тебе response є війська of агресора. how these Цьому countries всі підтримці є treat. відповідь. Так, вони повинні вийти з вашої суверенної території. Так, і як працювати з іншими, ми працюємо. Я вважаю, що Україні And how to work with the rest of these countries, we are working, робити кроки вперед на and we are working with Ukraine to make sure that it makes steps to meet these countries, of the African continent. We think we haven't done a good job for many years in the past. But I think that this was a big mistake. There was a special program in Ukraine that was designed to increase the presence of Ukraine on the African continent. And food security initiatives, this is something that has to be done. This has to be something that is done every day, steps that are taken every day. We have wasted time a long time ago since the beginning of our independence, and this is why we have to fight now for our independence. Ukraine did not have a strong fist or a strong alliance with partners before the full-scale invasion, but I'm happy that it is existing now, and I'm happy that it is existing. Among these partners, there are some who are, I'm talking about Latin American countries, African countries. It is very important. I would really like to make a conference with these nations. And you know how complicated it is to leave this country, but especially for this meeting, I would leave. I would explain to them, to their media, to their society. I wouldn't feel bad. I will go there. Diplomats are doing their work already. І ці кроки потрібні. І саме так Diplomats are working 24 hours a day to make На sure жаль, що саме війна we know what steps we could take, and these steps should have been taken before. На жаль, але це правда. It was the war that ніхто pushed не us. очікував, що від сусіда, від Росії буде таке. Бажання знищити нас повністю. The desire to completely to destroy us. Тому це не виправлення помилок. Russia's desire to destroy us. This is why. У мене немає. It's not about working on our mistakes, and this is what I want to say. And I have no questions to anyone. I do not want to sit here Я дивлюсь вперед, тому нам and потрібна play тотальна blame підтримка game. світу, We need total support from the world, і ми над цим працюємо. and we are working on Цей this. діалог, він абсолютно справедливий. And this dialogue is very fair. This is a dialogue where lots of countries are working on uniting the countries of Europe, not only EU states, but also other countries with different status, neutral status. We're working with them. We want to make sure that they change this neutrality into non-neutrality. These are very important issues, and we have been working on these issues every day, and you have been working on these issues. Because the victory at the front line, nobody likes losers, no matter how scary that sounds.
переможця. Everybody wants to be a І ось і winner, все. І треба всім пахати. and that's it. Всередині Everybody держави, has to work hard to work for it inside the country and Єдиний outside the шанс. country. Єдиний шанс, The only chance як перемогти. Is how to Thank win. you so much. Колеги з Yalta European Strategy, сер Джефрі Найс, можливо, маєте запитання. Перший ряд, будь ласка. Do I need a microphone? Yes, you do. Thank you very much. Mr. President, Пане президенте, those fighting for your country led by you боротьба за вашу державу, яку ви очолили, on moral peaks, вас high ground. вознесла до вершин моральності і правди, з яких ви можете просити про допомогу західні країни, але їхня боротьба за підзвітність, за воєнні злочини не зовсім ефективна і натомість дуже повільна. Чи будете ви обстоювати необхідність реформування цих систем? Тому що це в інтересі вашої держави. Чи будете ви наполягати на якомога швидшому визначенні того, де саме моральна правда і кривда у цій ситуації? І, пане президенте, також, чи будете ви наполягати на тому, щоб механізми відповідальності за воєнні злочини якомога швидше були розроблені українцями в Україні українською мовою? При цьому пам'ятаючи, що держави, які вас підтримують, якби вони опинилися у вашій жахливій ситуації, вони би саме цього і вимагали для себе. Дякую. Дякую за запитання. Ну, напевно, складно відповісти на ваше Thank you very much запитання. for this question. It is going to be complicated. To answer your question, Глибинне I've already given запитання, some дуже answers. ризиковане. This is a very Такий deep question щодо справедливості. У нас є about justice. формулі миру. Це наше бачення, як ми це We бачимо. did have і the що ми point in the збираємось peace робити. formula, and this is our vision, Щодо how we інституцій see зараз. По початку про трибунал, це важливо. concerning Всі the кроки tribunal. починаються з політичного об'єднання, політичної підтримки. All the steps Так, start майданчик from Організації Об'єднаних Націй political може unity. не This is like a універсальний, base, але and the тим не UN is менш, that base. такого Maybe it's not майданчику universal, but було більше nevertheless, держав, яких можна об'єднати політично. this Я base will поки give що не more бачу opportunity іншого to unite as many countries І на as цьому possible, and I майданчику ми don't можемо see підтримати any other basis to створення do this, and this is спеціального something that трибуналу we за can злочини do and Російської support. Федерації, за агресію Російської Федерації. І також ми працюємо над створенням спеціального We're also механізму working on щодо the creation of special компенсації всіх mechanisms збитків, завданих for the агресією compensation Росії of на losses території нашої caused by the держави, aggression нашій of Russia державі і нашим людям. Це велика for our робота, country and і for ми our працюємо, people. повірте. This is a big work, this is a big chunk of work, and we are working with diplomats, with the President's office, всі працюють, Генеральний all прокурор, the authorities, його офіс, everyone is всі working together, працюють the абсолютно Prosecutor General, щоденно, everyone is working щоб це запрацювало. every Це single day to складний make sure механізм, that this дуже mechanism складний. Всі, works. якщо It is a чесно, complicated більшість mechanism, своїх держави and many countries бояться створювати are afraid to create трибунали, a бояться tribunal or думати tribunals, про це, і ви розумієте, чому. afraid Тому to що think різна about відповідальність. it Але and understand перед тим, why, як щось запровадити because there is a себе в different державі, вам responsibility. потрібна така політична воля, But before об'єднання. implementing it in І one's own знов-таки, country, there has to be political will and ООН, unity, United Nations, and also the United Nations тому що там, are useful for that. в принципі, Because будь-які that's держави, where будь-які any уряди, country, будь-які any лідери government, отримують політичну any leader підтримку цього процесу. have this Ми над political цим support. працюємо. Впевнений, що We are резолюції будуть working, підтримані we're working on this, and I'm sure that these Окремо resolutions над цим will be ми supported and працюємо з will be деякими voted for. державами, And яких separately, ми we are бачимо also voting в on питанні трибуналу допомогу, also тому що waiting вони for мають countries фаховість і досвід. Ми within this бачимо тут tribunal because they лідерство do їх, have скажу вам чесно, they do have це experience. We have seen
some countries showing leadership with this. Ми працюємо з Ріші Сунаком, This is the Netherlands through Mark із іншими Rutte, державами. Працюємо Rishi Sunak in the UK. думаємо щодо механізму компенсації. Вже є перші We кроки. are thinking about the Сполучені mechanisms Штати of Америки compensation. І наші балтійські There have been друзі steps made by the United дуже States, потужні. Ну, і, чесно кажучи, also from our friends in the Балтійська Baltic трійка states, та Польща, who've вони been very powerful, всьому нас the Baltic підтримують. Three and Poland. Що б мене попросили? Ну, These ми countries have been дурниць не supporting просимо. us, Але тим не менш, but we're not asking for anything silly. But whenever we do ask, they really do give us maximum support. We have been working on this. Why is it so complicated? Because in the second part of your question, let me answer it. These institutions were created a long time ago. Most of these institutions did not have this experience, this test, such a level of aggression. All these bureaucratic systems, they do not give you the answers and when there will be justice and when this justice might be possible. People who left their homes, who left their loved ones, the population, the economy. These people want the answers now. They want justice now. It isn't fair that they want. It is fair that they want justice now. We have very concrete examples. The prisoners of war. We have people who are working on this issue every day, and it is important for us to understand the state of our prisoners of war, of the boys and girls. What state are they in? There was torture. Hang on, the Red Cross, this is another institution. They couldn't get in there to see the state of our prisoners of war. Is this universal support? No. Were they convincing? No. Did they insist? No. We did. We're putting pressure on them. We're putting pressure on Russia, on all the mediators to make sure that our boys and girls are out of there. But until that moment, there is no access to these prisoners of war. We have to be talking about the fact that this war started in 2014. What happened to these people? What happened in Crimea? To the prisoners of war in Crimea, where are they? When we brought back the fleet soldiers at the beginning of our mandate, I remember that some of them, also some political prisoners, some of them thought they were in Moscow. No, they were deep inside deep inside our territory, and we brought them back. This is very important, the same as it is. Ми працювали з ними ще в час, скажімо так, спроб нормандського формату. Ми тоді We've also worked with them during the Normandy format. багато безпекових речей. They had to verify Було дуже складно. lots of security issues. Немає повноважень. Знаєте, Because they don't have the mandate. від якої відповіді від багатьох інституцій я втомився? У нас Do you know what answer many of these institutions are tired of? That they do not have the mandate, that they do not have what is needed, they don't have a universal mandate or access or organization, but nevertheless, the UN, with Guterres running it, they have managed to change it, they have managed to become proactive. Altogether, it is true that Guterres was here, and together with our partners from Turkey, they delivered this partnership, and they did grant this corridor and create this corridor for the grain, and the grain was transported. This was so important. This is why the insistence to change things, to change institutions, it is so important. But I tell you that I believe that this war shows the weak points in Ukraine, in our institutions, but also in Europe, in the European Union, or this continent altogether, and international institutions, and how to change different security infrastructure will come with a victory in this war. З українських ЗМІ ЛБ.UA, центральний ряд, будь ласка, Олеже. Дякую, добрий день.
We have a Ukrainian journalist here asking a question. Mr. President, you've already mentioned China and the position of this country, which is not specifically pro-Ukrainian. China has offered its own peace plan, and at the same time, we have seen some movement made by China and at the UN General Assembly that are not really supporting us in putting this mandate in place. What's your take on China's peace plan and on China's position? Zelenskyy, I think this was not a peace plan by China. I think this was not the infrastructure for anything. I think that China shared its thoughts about it, and I said already once, what China has started talking about Ukraine, and I think that's not bad. The question is, what's behind those words? We have to understand that words are words. Everybody is saying something, but it's about the steps that we are taking. That's what's important, the consequences of words. And what are the results? First of all, whatever he's saying, he's talking about us. What can I say? Territorial integrity? That's in line with what we have, yes. I think that there is some respect and territorial integrity there, but it doesn't say regarding which country. There is also nuclear security. This is also important, and this is also something that we share in our interests and in the interests of the world. There are some points that are clear for me. There are some thoughts that are clear, points that I don't agree with, but I think the whole world does not agree with. But nevertheless, this is something. And I think that it is important to think that if there are some thoughts that are in line with respect to the international law, to the territorial integrity and security, I think we have to use this opportunity to work on some of the points with China. Why not? Our task is to unite everyone, to isolate one. Запитання наступне з Азербайджану, будь ласка, Баку ТВ. Now a question from Azerbaijan. Вітаю, пан президент, азербайджанський журналіст. Як ви можете оцінити підтримку вашої держави пострадянськими країнами, зокрема Азербайджан, у минулому році? What do you think about the support of your country from former Soviet countries, including Azerbaijan? Які конкретні кроки ви зробите зовнішньої What are the concrete steps політиці? that you are taking in internal and foreign policy, Mr. President? Можливо. Oh, the journalist is also asking for a selfie from President Zelenskyy. Колеги, For any of you who've just joined us, we've got live pictures from Kyiv. We've got President Zelenskyy here is giving a press conference on the first anniversary of Russia's invasion of Ukraine, Russia's full-scale invasion. In your question, I think as an Azerbaijani journalist asking a question in Ukraine, he has made his choice between Russia and Ukraine. Thank you for your support. Дякую. Давайте Що стосується президента Алієва, ми в контакті. About the president, we are in touch. Вдячні за ту підтримку. We are in contact. We are thankful and grateful for your support, for his support for Ukraine, President of Azerbaijan. Номер один. He respects sovereignty. Для нашої держави. Він поважає територіальну цілісність He України. respects territorial integrity, Він вважає, що territorial integrity of Ukraine. Україна. He believes Crimea is Ukrainian. Thank you. Давайте з цією частиною поспілкуємося. NPR, будь ласка, National Public Radio. Now a question from NPR.
Oh, thank you. Can you hear me? Now, yes. Okay, hi. Hi. Доброго дня. General Milley says that Генерал he Міллі had стверджує, що all the Russians out of Ukraine. з України росіян не можна буде повністю викинути. Чи ви вважаєте, що він правий, і як у цьому контексті може допомогти американська підтримка, продовження американської підтримки? Дуже дякую. Ну, перш за все, ми знайомі з генералом Міллем, знайомі особисто. Мали I do know General Milley in person, я від нього цього не чув. Я поважаю and I've never had him assuming anything like that. I would expect партнерів, які нам постійно нас підтримують, є лідерами підтримки. partners who have been supporting us Якщо already. дійсно, генерал Міллі так думає, And of course, if General Milley thinks this way, I will have heard about it. But first of all, and second of all, everything depends on support. Генерал Міллі So General Milley, щоб ми дійсно швидше if he wants us to, as quickly as possible, kick Russian forces, kick the enemy out of Ukraine's territory, залежить, він повинен пришвидшити that really постачання. depends. Втратили, на жаль, звук. He should speed up the supply Перевірити. Що стосується of weapons. підтримки в цілому Сполучених Штатів, якщо ви не проти, я Depending on the я support додам. Я вважаю, of the United найголовніша States, відповідь приїзд if you don't президента mind, the Байдена. most important answer Тобто is є the visit матеріальні of the активи, president, є зброя, the material. і There are це дуже material важливо, assets, і there тут are залежить weapons. This is і also від very президента, important. і від And that depends Конгресу, also on але the перш за все president від підтримки of the суспільства. Congress, Я бачу підтримку американського суспільства. Я був у Вашингтоні. society, Я and бачу, also, of люди course, стоять American з нашими society. I saw how the прапорами, people в were кожному standing. віконці є американський They had прапор, flags at є every український. window. Я знаю, яка I saw that there was an потужна American підтримка flag Сполучених and Штатів. Але a це Ukrainian про flag. фізичну I присутність see how important the зброї, support is фінансів, for the United States, but also the гуманітарної physical допомоги, яка дуже presence, важлива. the У нас humanitarian є aid, віра в перемогу. Це був приїзд about the президента belief in the victory. Байдена. Speaking Мені of здається, that, це і є головний сигнал. the visit А Міллі не of приїжджав. President Biden, Ми запрошуємо. General Milley did not come. Далі, будь ласка, Sky News, Дебора. Now, a question from Sky News. Thank you very much. Дуже дякую, Дебра Гейнс, Sky News. На вашу думку, чи може Україна перемогти на полі бою? Чи думаєте ви, що врешті-решт доведеться сісти за стіл переговорів, можливо, навіть піти на якийсь компроміс і, можливо, навіть говорити з Владимиром Путіним? І ще маю друге запитання. 20 приблизно країн-членів НАТО збільшили свої оборонні видатки після початку повномасштабного вторгнення в Україну. На вашу думку, чи варто усім членам країнам НАТО збільшувати свої оборонні видатки? Дякую за запитання. Їх кілька у вас. Thank you very much Якщо щось for this забуду, будь question. ласка, нагадайте мені всі ваші запитання. Дивіться, мені здається, дуже важливий момент. I think it's very important. 20, але в світі їх більше, повірте, хто почав For around збільшувати 20 NATO members бюджети. and other countries outside of NATO have started to increase. Комплексне запитання вийшло і буде комплексна It's a very відповідь. complex question, and it is going to be a complex answer here. How to reform як реформувати інституційну безпеку в світі? the institutional security of the world Збільшення бюджетів and institutions. What you're saying, Україна, increasing defense війна в Україні, pressures. почали This is the answer. The war in Ukraine, the full-scale invasion, started to reload and to rechange NATO. This is true. Системи не вдосконалені. Everybody understood that in this instant, that the institutions were not Я perfect, не про снаряди говорю. that more powerful things were needed. And I'm not talking about weapons Кіберпростір, or lots of money захист, invested кібератак, in cyber інформаційна protection or незалежність, cyber attack багато protection. різних речей, дрони, тощо, IT, багато новітніх Drones, IT, технологій. Всі зрозуміли, що lots of new всі technology. неуніверсальні. Everybody Ось що understood відбувається. that there is nothing Напевно, хтось universal, and this
this is what's been happening. Probably somebody, by using this argument, I want to say that most of them, this is the reform of the defense system of every country, the security systems of every country, and I think that this is very, very good steps. Everybody can see what can be expected from Russia. And this is where we are going into the compromises or any negotiation tables when everybody has seen. Nobody went to buy flowers. Everybody decided to buy weapons. So everybody knows, everybody thinks that something is wrong with the political and military authorities of Russia. Nobody is doing business or developing business with Russia. Yes, there are sanctions. And sometimes you might feel the hurt and the pain of these sanctions, but everybody understood that today, with Putin and gas and energy dependency, you're going to be cold tomorrow because one person thought, why not take some part of Ukrainian territory to create a new political party, to put Russian prime ministers, pro-Russian prime ministers in your country. They don't care. They don't care. It doesn't matter. If one person decides this, this is what people understood, this is what we need, independence. Independence altogether, maximum independence to protect our societies, because this is what he has done to another independent country. Yesterday's friend and neighbour has done this to an independent country. After all of that, we are going back. And the first part of your question, when everybody has seen the way that they are killing and torturing, and everything was happening despite the fact that Russia is not even hiding this. They are also threatening nuclear security. They're taking over our power plants. Why not take Ukrainian drones and kill civilians? Civilians who do not have machine guns in their hands. They have children in their arms, but still. And after that, seeing this picture of the world, do you think that we Ukrainians can sit down now and negotiate with this? I don't even know what to call it. I don't know what to call it. We'll call it Russism. Russia and fascism, and this is my answer. Let's start from the very beginning. Let's start with what you have violated. First, respect our right to live on our own land, to live in our territory. Stop bombing us. Stop killing civilians. Stop killing. Stop killing all of our infrastructure, our water. Stop bombing our cities, our villages, our cats, our dogs, our animals, burning forests and woods. Stop all of that, and then we will tell you in what format we will somehow be diplomatic and put an end to it. Далі, будь ласка, Українська правда. Ось цей сектор. And another question here from the press. Добрий день, Володимир Олександрович. Доброго дня. Роман Кравець, Українська правда. Хочу все-таки повернутися до головної теми нашої прес-конференції. Рік війни – це час для проміжних підсумків. After 1 year of the full-scale invasion, this is the time for some sort of conclusion. So my question is, it consists of 3 points. First, can you remember особистий, найбільш страшний день і найбільш страшну ніч повномасштабної війни? Друге, and your worst night of this war. Second, we're all human, and we can all make mistakes. Do you think, what was your biggest mistake since the full-scale invasion? And third, who since this full-scale invasion, who among your team has disappointed you? Дуже дякую. Давайте так, хто мене розчарував? Можна з цієї частини, бо я забув, що ви почали. Вибачте, будь ласка. Напружений графік, трішки я зайнятий. А хто розчарував?
всі ті, хто поїхали Who 24 disappointed me? числа. Everyone who left on the Всі ті, хто 24th of поїхали February. із Everyone who Києва. left. Ті, хто виїжджали з міст, сіл, які повинні Everyone керувати who left the cities, the villages, або охороняти її. who are supposed to run this country and defend this country, to fight for this country. Everyone who did not do that has disappointed me. Моя найбільша помилка, My biggest mistake, я не знаю, мені здається, їх було достатньо. Я не знаю. I don't know, I think Я I have done a щоденно lot. роблю зранку до ночі, я I am роблю making вибір, mistakes я жива from morning to the людина, evening. I'm making some choices. I am a як human би хто being. там не хотів. Ага. І тому I am alive, я no ж matter людина, what і щоденно somebody я, might напевно, want. помиляюсь. Я впевнений And в as a цьому. person, Я I'm probably впевнений, making що я mistakes every помиляюсь. day. Головне, щоб most у мене, important як у президента, не було Thing фатальних is for помилок. me as a president через not to які make fatal mistakes, я гарант because of which Конституції і me, as гарант the захисту guarantor of the держави, Constitution можу її and the protector of the з вами country втратити. can Слава Богу, такої lose our помилки. country. Thank goodness I have not Слава Богу. І made ще this ви mistake. запитали, Thank goodness. хто And розчарував also you asked about Найскладніший день або ніч, найскладніший, або бо момент. the найстрашніший. hardest day and night since the full-scale invasion. The scariest and the hardest day that I had. Напевно, Буча. Was Bucha. Напевно, те, що я побачив, What I saw in Bucha, де окупували. the moment when they deoccupied. Дуже страшно. За те, що It was terrible. It was very scary. таке, що ми побачили реально, що дьявол, він What we saw. десь там, він на землі. Напевно, це. The devil is not somewhere Далі, there. будь He ласка, was here японська in телекомпанія Bucha on Earth. NHK, а я поки попрошу колеги поважати своїх колег і обмежуватися все ж одним Now запитанням. another question from Japanese media. Thank you very much, Mr. President. My name is Adil Дякую, Suleiman пане from президенте. NHK. З японського телебачення There is a G7 summit. наближається саміт Великої Сімки в травні в Японії. Чи ви розглядаєте можливість доєднатися до цього саміту? Тому що власне, Японія лише єдина з країн Великої Сімки ще, до речі, не приїхала до України. То яку роль відіграє Велика Сімка і саміт Великої Сімки За для прискорення годину. допомоги? Дякую за для запитання. України? Що важливо? Ми маємо повну підтримку Thank you very much. Великої Сімки. Сьогодні головуюча We have the full support of G7 countries. Today, the presiding one is Japan. Тому став записувати, бо забуваю, з чого починається запитання. Багато думок, In about 40 відповідей minutes. і завдань. Тож, за 40 хвилин до нашої зустрічі у мене була розмова з Великою 40 minutes before our meeting, we had a conversation with G7. Ukraine was invited. We had great support, and some of this information will be revealed in a little while. Закрита, що стосується того, яка підтримка потрібна Україні і що Велика Сімка готова нам And then надати. about Там великий пакет буде підтримки і з Японії також. Я зосереджуюсь there will зараз у be відповіді support саме from Japan. темою Японії. Я вдячний прем'єр-міністру. I'm very grateful to the Prime Minister. Він дуже We have a great understanding. Я He is very у direct. час війни зрозумів цінність таких людей. During the war, since the full-scale invasion, I started to Там зрозуміла appreciate підтримка. Мені зрозуміла much сума more. коштів, яку зараз прем'єр I буде understand узгоджувати. Мені здається, з парламентом там у вас така інфраструктура. The amount of money that the погодження, President виділення, will have to підтримки discuss with the Parliament, and this is how it works. Точних деталей не пам'ятаю, але тим не менш, I can't go into too much details, but I am convinced about this because I do feel the support. And they've been receiving these messages from the G7. I was invited by the Prime Minister to come to Japan. Раніше по дипломатичних каналах ми отримали ці That was сигнали. before. Прем'єр-міністр Японії неодноразово був запрошений мною. І, якщо чесно, він підтримав приїзд. Я не знаю, коли це може статися. He was invited many times to come here, and he agreed. Японія очікувана в He's a Україні very welcome держава. guest. Японія зробила And велику, повірте Japan is a very welcome country in Japan. підтримку It has done a lot. Україні. Trust me. І навіть, It's given lots of support for Ukraine. знаєте, яку роль зіграла What Італія role в ЄС в якийсь момент?
what role Italy played in the European Union at this certain moment, what role has Japan played in the G7 at a certain moment. I think that one day, after this war is over, we'll be able to go into more details about the role. This was such an important role and also such a strong and positive, and for this I'm very thankful. Далі, будь ласка, ЦДФ от в тому куті. Okay, that's all we have time for, I'm afraid. But here we have President Zelenskyy. He's in Kyiv and he's giving a press conference marking 1 year since Russia's full-scale invasion of Ukraine began. As I was saying just before we began, it's been a day of remembrance, a day of great sadness, and a day full of ceremonies. But just today, the US, in partnership with a group of 7 allies, it has announced a new round of sanctions on some 250 Russian firms, banks, manufacturers, and alleged sanctions invaders in countries such as the United Arab Emirates to Switzerland. Now, more than 30 countries representing more than half of the world's economy, they have already imposed unprecedented sanctions on the Russian economy, making it now the most sanctioned nation in the world. Now, for more on Russia's full-scale invasion of Ukraine and all of these stories, please check out euronews.com. Thanks for watching. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy leads ceremonies in